Coordinated by a union alliance, a large number of protesters took to Colombo streets to demonstrate against the tax increases in Sri Lanka. Protesters shouted slogans and carried black flags and signs which read, "Yes to reasonable tax." Sri Lanka introduced new income taxes for professionals in January, ranging from 12.5% to more than 36%. The island nation needs to raise taxes to increase government revenue to 11.3% of GDP this year, from 8.3% in 2022, in order to receive funds from the International Monetary Fund. Sri Lanka is currently taking the long, painful steps required to secure an IMF loan. With rising inflation and a lack of resources, Colombo is experiencing severe economic pressure. Average Sri Lankans are feeling the pressure, continuing the nationwide protests which started in April of 2022. අද මේ මොහොත වන විට තෙල් සංස්ථාව වරාය විදුලිය ටෙලිකොම් ජල සම්පාදන ඇතුළු මේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සියල්ලම අද මේ කොටුවට ආවේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මේ අසාධාරණ බදු ප්‍රතිපත්තියට වැඩ කරන ජනතාවගේ විරෝධය පළ කරන්නට. Sri Lanka is in the final stages of negotiations with the IMF on the much-awaited $2.9 billion USD bailout package that could help the debt-trapped nation recover from the unprecedented economic crisis. Another obstacle in the way of securing a loan from the IMF will require the country to settle its debt agreements with India and China. India has told the IMF that it strongly supports Sri Lanka's debt structuring plans. India's External Affairs Minister, S. Jaishankar, recently visited Colombo to finalize a debt restructuring plan to help Sri Lanka in overcoming its worst economic crisis in history. Unlike India, China, however, is not taking a proactive approach to the debt crisis in Sri Lanka. Seeking preferential treatment in the debt restructuring process, Beijing is proving itself to be the biggest roadblock for Colombo in securing a final bailout package. Amidst the current crisis, the Sri Lankan government is trying to raise confidence among the masses. The government is anticipating that Sri Lanka's economy will begin to expand at the end of this year, and that by 2026, the country will be out of its current economic crisis. බින්දුවට වගේ වැටී තිබුණ විදේශ සංචිත ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් දක්වා හිරනගවා ගැනීමට අපට දැන් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යලි පණ ගන්නවන්ට අපට පුළුවන් වුණා. පාරවල් පුරා සිටි දේශපාලනික උද්ඝෝෂණය කරමින් සිදු කෙරෙනු බාධා මාධ්‍ය වුණත් සංචාරකයන් ලංකාවට ආවා. ලෝකයේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්ත 10ක් අතරට ලංකාව නම් කෙරුණා. මේ ජනවාරි මාසයේ ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණි සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට අධිකයි. එය වාර්තාගත ප්‍රමාණයක්. මේ ආකාරයෙන් සියලු ක්ෂේත්‍රයන්ම අපි ප්‍රගතියක් ලබමින් සිටිනවා. According to the most recent central bank data, Sri Lanka's official reserves reached 2.1 billion at the end of January, which is the highest level in about a year. This is a glimmer of hope for the country. Politics aside, Sri Lanka's stakeholders must collaborate in order to achieve stability and save the country from disaster.